ఓకే. సో గైస్ లైక్ మనం ఏమేమి చూసినాము నిన్న, లైక్ ఎస్టే అండ్ డే బిఫోర్ డైలీ టాస్క్ చేసినాం మనము. ఓకే, సో దీంట్లో వీ హ్యావ్ సీన్ ద టైమింగ్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్సిడెంట్ మేనేజ్మెంట్, షిఫ్ట్ హ్యాండ్ ఓవర్ కూడా చూసినాము. Then we have seen change management. Okay, and also like మనం how like ఎట్లా వస్తాయి చేంజెస్ అదంతా కూడా డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, సో యూ గైస్ నీడ్ టు నో దీస్ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఓకే, సో ఇట్స్ లైక్ మీరు ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా కానీ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ రిక్వైర్మెంట్, ఓకే, అంటే లైక్ నాకు అర్జెంట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏదైనా ఉందనుకో, దే విల్ హైర్ యూ. ఈ మాత్రం చెప్తే కూడా దే విల్ హైర్ యూ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్. సో ఈరోజు వచ్చేసి విల్ టాక్ అబౌట్ లైనెక్స్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ వేర్ వి యూజ్ లైనెక్స్, వాట్ ఈస్ లైనెక్స్, యూనిక్స్ వర్సెస్ లైనెక్స్ అంటే ఏంది, హౌ వీ కెన్ ఇన్స్టాల్. ఓకే, సో హౌ వర్చువలైజేషన్ వర్క్స్ అండ్ విల్ ట్రై టు క్రియేట్ అవర్ ఫస్ట్ వర్చువలైజేషన్ మెషిన్. అన్నీ కూడా ఈ రోజు మొత్తంలో చేయడం కష్టము. ఓకే, సో క్రియేటింగ్ వర్చువల్ మెషిన్ విల్ ట్రై టు డూ ఇట్ టుమారో. ఓకే, బట్ the major important thing is like you need to understand the Linux concepts. Okay, so Linux concepts అర్థం చేసుకోవడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఓకే, సో why we use Linux, ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, సో దట్ ఆల్ స్టఫ్ విల్ సీ దట్ ఆల్సో. ఓకే, సో బట్ వేర్ వి యూజ్ Linux. ఓకే, సో ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము Linux అనేది జనరల్ గా లైక్ ఇఫ్ యూ సీ. ఓకే, సో వేర్ వి యూజ్ Linux, ఇప్పుడు నేను మొబైల్ ఫోన్లో ఐఓటీ డివైజెస్లో. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ చిప్ లెవెల్ డిజైన్స్ ఏదైనా కానీ కంప్లీట్లీ అన్నిట్లో కూడా లైనెక్సే ఉంటుంది. ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ ఓపెన్ సోర్స్. ఓకే, సో అది ఓపెన్ సోర్స్ కాబట్టి లైక్ ఇప్పుడు చూడండి మన వైఫై రౌటర్లో కూడా ఇఫ్ యూ గో అండ్ చెక్ ఇన్ ది వైఫై రౌటర్ యూ విల్ సీ దట్ యూ విల్ హ్యావ్ లైనెక్స్. టీవీస్లో, స్మార్ట్ ఫోన్స్లో, ట్యాబ్లెట్స్లో, ఈ బుక్స్లో. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పవర్డ్ బై లైనెక్స్. ఎందుకు విండోస్ కాదు? బికాస్ ఇట్స్ కాస్ట్లీ. ఓకే, సో ఎక్స్పెన్సివ్. ఇప్పుడు నాకు వైఫై ఉంది. ఓకే, ఇందులో నేను విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసి నేను వైఫై క్రియేట్ చేసి అనుకోండి, ఆపరేటింగ్ సిస్టమే మనకి 10,000 ఉంటుంది. అప్పుడు వైఫై ప్రైస్ మనకి 20,000 ఉంటుంది. ఓకే, సో వీ కెనాట్ అఫోర్డ్ దట్. సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది లైక్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఓపెన్ సోర్స్ ఇట్స్ లైక్ ఎవ్రీవేర్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ రికవరింగ్ యువర్ విండోస్ మెషిన్స్, ఓకే, సో యూ విల్ యూస్ లైనెక్స్ డివైస్. ఓకే, సో లైనెక్స్ డివైస్ యూజ్ చేసి మనం విండోస్ రికవరీ కూడా చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ లైక్ వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ దిస్ టెస్లా అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్ మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం. ఓకే, సో సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్స్, ఆటోమేషన్ అనేసి. ఓకే, అదంతా కూడా ఇన్బిల్డ్ చేసేది ఆ చిప్స్ అన్ని కూడా ఆన్ టాప్ ఆఫ్ లైనెక్సే మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ రన్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ చిప్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ వేరే కూడా ఉంటాయి ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ లో చేసేవాళ్ళకి, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ దిల్ ప్రిఫర్ లైనెక్స్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ సెక్యూరిటీ. ఓకే, సో సెక్యూరిటీ పర్పస్ వల్ల దే విల్ డూ మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇన్ దాట్ వే. ఓకే, సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ జనరలీ లైక్ వాట్ ఈస్ అన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్? ఇట్స్ లైక్ అ బేస్. అంటే లైక్ మన ఇప్పుడు ఈ సిస్టమ్ ఉంది. ఓకే, ఈ సిస్టమ్ వితౌట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇట్స్ నథింగ్ రైట్. లైక్ ఇదొక ఎంప్టీ బాక్స్. ఓకే, నథింగ్ టు యూజ్, మనం ఏం యూజ్ చేయలేం. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు యూజ్ అన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ఓకే, విచ్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అన్ ఇంటర్ఫేస్. మనకి మనం టైప్ చేసేదో లేకపోతే మనకు కావాల్సిన దానికో అండ్ ఆల్సో హార్డ్వేర్ కి ఇంటర్ఫేస్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఓకే, సో డెఫినెట్లీ మనకి యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, లేదంటే లైక్ వితౌట్ బ్రెయిన్. ఓకే, సో మనకి లైక్ బ్రెయిన్ లేకపోతే ఎట్లా, లైక్ ఇట్స్ మనం ఉన్న ఒకటే లేకున్నా ఒకటే టైప్. ఓకే, సో బ్రెయిన్ డెడ్ అంటాం కదా. సో అట్లా లైక్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ దెర్ ఇస్ నో యూజ్ ఆఫ్ ఎనీ లైక్ మనం ఏం చేయలేము ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ లో. ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఎందుకు ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నవే డేస్? మీరు ఏది చూసినా కానీ ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్సే కనిపిస్తుంది. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గోయింగ్ టు ది డెవాప్స్ టెక్నాలజీస్లోకి వెళ్తున్నా కానీ మీకు ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ అంటే ఇప్పుడు టెరాఫామ్ తీసుకున్నా, క్యూబర్నెటీస్ తీసుకున్నా, ఓకే, యాన్సిబుల్ తీసుకున్నా, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫ్రీ. అన్ని కూడా ఓపెన్ సోర్స్ మనం చేసేది అంతా కూడా. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే ఎందుకు ఓపెన్ సోర్స్ ప్రిఫర్ చేస్తాము అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద కమ్యూనిటీ. ఓకే, సో ఓపెన్ సోర్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ అందరు అంటే లైక్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ దాన్ని డౌన్లోడ్ చేస్తారు, యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, కొంతమంది కోడింగ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. ఓకే, సో దే విల్ మాడిఫై, దే విల్ రైట్ స్క్రిప్ట్స్.
ఓకే, ఎందుకంటే వాడికి వచ్చిన అవసరాన్ని బట్టి వాడు స్క్రిప్ట్ రాస్తాడు, స్క్రిప్ట్ రాసి విల్ పుట్ దట్ ఇన్ ది కమ్యూనిటీ. సో ఎవరికైతే అవసరం ఉందో వాళ్ళు కూడా ఆ స్క్రిప్ట్ ని యూజ్ చేసుకుంటారు. నాట్ ఓన్లీ లైనెక్స్, మీరు ఏది తీసుకున్నా కానీ, ఏ ఓపెన్ సోర్స్ తీసుకున్నా కానీ, దట్ ఈస్ ద మేజర్ అడ్వాంటేజ్. ఓకే, సో మీకు ఏంటంటే మనకి కమ్యూనిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మాడిఫై సంథింగ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ సంథింగ్, ఓకే, సో అవన్నీ కూడా మనము ఈజీగా చేసేయచ్చు. ఓకే, ఈజీగా ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ వీ విల్ హ్యావ్ హెల్ప్ టు డూ. ఓకే, సో అది మనకి ఒక హెల్ప్ అనేది ఉంటుంది. అందుకోసం మీరు ఏది టెక్నాలజీలో తీసుకున్నా కానీ ఓపెన్ సోర్స్లో, మీరు ఒక థాట్ వచ్చింది మీకు, ఇది చేయాలి, ఇట్లా చేస్తే నాకు నా అప్లికేషన్ వర్క్ అయితే ఉండొచ్చు అనో థాట్ వచ్చి సెర్చ్ చేశారు అనుకోండి, అది ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ లో ఉంటుంది. నాన్ ఎగ్జిస్టింగ్ లో ఉండే చాలా తక్కువ, చాలా రేర్ కేసెస్ అది. ఓకే, అంటిల్ అన్లెస్ యు ఆర్ డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ R&D, మీరు చాలా రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ లో ఉన్నారు, అసలు దారుణమైన రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు అంటే అప్పుడు యూ మైట్ ఫేస్ దట్ ఇష్యూ. బట్ జనరల్ గా మేము ఆఫీస్ లో చెక్ చేసి అయితే మనం అనుకుంటాం, అబ్బాయి ఇది ఒక ఎన్హాన్స్మెంట్ చేసాం, ఇది చాలా బాగుంటది, అది ఎతికితే దొరికిస్తుంది. ఓకే, సో అట్లా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ వన్ వర్జన్. ఓకే, సో లైనెక్స్ అనగానే ఒకటే వర్జన్ కాదు, దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్లేవర్స్. ఓకే, సో చాలా ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయి. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చింది ఐస్ క్రీమ్ లో. ఓకే, సో దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్లేవర్స్. సో యూ హ్యావ్ రెడ్ హ్యాట్, యూ హ్యావ్ ఉబుంటు, సూసే లైనెక్స్, ఫెడోరా, సెంటోఎస్, కాలీ లైనెక్స్. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్లేవర్స్ ఇన్ ది మార్కెట్. మేజర్ థింగ్ వచ్చేసి ఇట్స్ హ్యావింగ్ అ స్ట్రాంగ్ సెక్యూరిటీ. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఎందుకు మనం విండోస్ నుంచి అంటే లైక్ చాలా మంది మూవ్ అవుతూ ఉంటారు లైనెక్స్ కంటే, బికాస్ ఆఫ్ ద సెక్యూరిటీ. ఇట్ విల్ హ్యావ్ స్ట్రాంగ్ సెక్యూరిటీ. అంత స్ట్రాంగ్ సెక్యూరిటీ ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇట్ ఇన్ దీస్ మెనీ డివైజెస్. అంతే కదా, ఇప్పుడు వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ సేయింగ్ సెక్యూరిటీ డివైజెస్, వైఫై కానీ, కెమెరా కానీ, ఓకే, నా కార్ కానీ, దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ లైక్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మీ, రైట్? అంతా కూడా నా పర్సనల్ డేటా, పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండే థింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా. ఓకే, సో ఇట్స్ వెరీ సెక్యూర్ దట్ వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ విత్ ది లైనెక్స్, అండ్ ఇట్స్ ఎవ్రీవేర్ అండ్ ఇన్విజిబుల్. ఓకే, సో యూ ప్రాబ్లీ యూజ్ లైనెక్స్ వితౌట్ నోయింగ్ ఇట్. ఇట్స్ ఇన్ స్మార్ట్ ఫోన్స్, కార్స్, రిఫ్రిజిరేటర్స్, ఈవెన్ టీవీస్. ఓకే, సో ఎక్కడైనా కానీ దానిపైనే రన్ అవుతూ ఉంటాయి. బట్ వీ డోంట్ నో. అంటే ఇప్పుడు ఇది మ్యాక్స్ అప్ కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం దీని చిప్ అంతా కూడా లైనెక్స్ హార్డ్వేర్ లోపల దానిపైన రన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో డిజైన్, ఈ మానిటరింగ్, ఈ లైటింగ్, స్క్రీనింగ్ అంతా కూడా. ఓకే, ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ వీఆర్ ఇన్స్టాలింగ్, దీనికి యూపీఎస్ ఉంది కాబట్టి, అది సిపి ఉంది కాబట్టి దానిపైన మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసాం కానీ, బట్ ఇన్బిల్డ్ ఇట్ ఈస్ డిజైన్డ్ విత్ లైనెక్స్. ఓకే, ఆ లైనెక్స్ లేకపోతే నేను స్విచ్ ఆఫ్ చేయలేను, స్విచ్ ఆన్ చేయలేను, ఏం చేయలేను. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ బిల్ట్ ఇన్ దాట్ వే. Okay, and also bridge between you and the computer. Okay, so it's a normal thing. Okay, so how it works. Okay, okay, so then we'll see Unix versus Linux. Okay, ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా? Okay. Okay, so now we'll see Unix versus Linux. Okay, so Unix అనేది generally originated in the late 1960s, AT&T Bell Labs. Okay, so that like normal story, like you can check in every book. ఎక్కడ చూసినా మనకు కనిపించే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది. అండ్ ఆల్సో లైనక్స్ ఇస్ క్రియేటెడ్ బై లైనస్ టార్వాల్డ్. ఓకే, సో ఇట్స్ అ వెరీ ఫేమస్ పర్సన్. ఓకే, మీరు అతని ఇంటర్వ్యూస్ కూడా మీకు చాలా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఈవెన్ నా రాకీ లైనక్స్ కూడా అతనే అనుకుంటా. ఓకే, సో రాకీ లైనక్స్ ఐడియా ఉందా? Okay, Rocky Almano, like he's the one who is doing it. Okay, so because of the CentOS things. Okay, so Linux generally like it is inspired by Unix anyway. Like Unix నుంచి inspired అయ్యి మనోడు completely different ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని క్రియేట్ చేసిండు. ఓకే, సో నాట్ పిక్డ్ అప్ బై యూనిక్స్ అని చెప్పకుండా, ఎందుకంటే యూనిక్స్ ఫ్లేవర్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద వేరియంట్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ యూనిక్స్ ఆర్ పెయిడ్ వర్జన్స్. ఓపెన్ సోర్స్ అనేది మనకి లేదు. ఓకే, సో యూనిక్స్ లో లైక్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ దెర్ ఆర్ సమ్ పెయిడ్ వర్జన్స్ ఇన్ యూనిక్స్. ఎక్కువగా వినిపించేది మీకు ఏఐఎక్స్. ఏఐఎక్స్ వచ్చేసి ఇది ఐబిఎం వాడిది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సోలారిస్, ఇది వచ్చేసి ఒరాకిల్ వాడిది. ఇంతకుముందు సన్ ఉండేది. ఓకే, సన్ వాడు మర్జ్ చేసేసిండు ఒరాకిల్లో. తర్వాత హెచ్పియుఎక్స్, ఇది హెచ్పి వాడిది. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా దీస్ ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ పెయిడ్ వర్జన్స్. ఓకే, దీస్ ఆర్ నాట్ ఫ్రీ వర్జన్స్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మనకి పెయిడ్ వర్జన్స్ అనమాట. ఓకే, సో పెయిడ్ వర్జన్స్ అంటే ఏంది?
there's a commercial license for that. Okay, so ఈ కమర్షియల్ లైసెన్స్ ని we need to buy this కమర్షియల్ లైసెన్స్ బై చేసిన తర్వాత దే విల్ ప్రొవైడ్ యూ ది సపోర్ట్. మేజర్ థింగ్ ఇక్కడ మన కమర్షియల్ అంటున్నాం అంటే విల్ గెట్ ది సపోర్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా మనకి సపోర్ట్ ప్రొవైడ్ చేసే ఆర్గనైజేషన్స్, అండ్ ఆల్సో దే విల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ దట్ ఈస్ యూనిక్స్ ఫ్లేవర్స్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా యూనిక్స్ ఫ్లేవర్స్ అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి we'll talk about Linux. Okay, so anyone can modify, anyone can distribute the code. ఓపెన్ సోర్స్ అంటేనే అది. ఓపెన్ సోర్స్ అంటే ఏంటి అంటే లైక్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓపెన్ సోర్స్ లో ది కోడ్ ఏదైతే ఉంటుందో ద మేజర్ సోర్స్ కోడ్ అంటాం మనం. ఓకే, ఈ సోర్స్ కోడ్ అనేది దే విల్ మేక్ ఇట్ పబ్లిక్ లైసెన్స్ ఉంటుంది దీనికి. ఓకే, సో ఈ పబ్లిక్ లైసెన్స్ తోని మనం ఏంటంటే లైక్ వీ కెన్ డౌన్లోడ్, వీ కెన్ మాడిఫై. ఇప్పుడు మీరు కూడా మీ ఓన్ లైనక్స్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. సింపుల్గా చెప్పాలంటే యూ గైస్ కెన్ డౌన్లోడ్ దట్ సోర్స్ కోడ్ అండ్ యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ లైనక్స్ విత్ యువర్ నేమ్. మీ నేమ్ తోనే మీరు ఒక లైనక్స్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు, డెవలప్ చేయొచ్చు, అండ్ యూ కెన్ యాడ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ విత్ ఇన్ ఇట్. ఓకే, సో మీరు డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ దాంట్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో అందుకోసమనే కోడ్ బేస్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఓపెన్ సోర్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ కోడ్ బేస్ యూజ్ చేసుకొని ఓకే, సో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ కేమ్ ఇన్ టు ది పిక్చర్. సో జనరల్గా లైక్ వెన్ యూ సీ హియర్ హార్డ్వేర్ ప్లాట్ఫామ్స్ కూడా టైలర్డ్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ హార్డ్వేర్ ప్లాట్ఫామ్స్ యూనిక్స్. ఓకే, మీకు ఏఎక్స్ అనేది ఇప్పుడు నా సిస్టమ్లో నేను ఇన్స్టాల్ చేయలేను. ఓకే, దానికి పవర్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇట్లా డిఫరెంట్ హార్డ్వేర్ సెటప్ ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు జనరల్గా మనం ఒక విఎంలో ఇన్స్టాల్ చేసేటట్టు ఉండేవి. ఓకే, దెర్ ఈస్ సమ్ కాన్ఫిగరేషన్ చేంజెస్. ఓకే, లేకపోతే స్పెసిఫిక్ థింగ్స్, స్పెసిఫిక్ హార్డ్వేర్ ఉంటేనే మనకి ఇన్స్టాల్ చేయగలుగుతాం దాన్ని. ఓకే, కానీ లైనక్స్ ఇస్ సంథింగ్ వర్సటైల్, యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ ఇట్ ఎనీవేర్. ఓకే, సో మీరు ఎక్కడైనా దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్. చెప్పండి బ్రో, మ్యూట్లోకి వెళ్ళండి బ్రో అందరు. ఓకే, సో యూనిక్స్ వచ్చేసి ఆఫన్ ఫైండ్ ఇన్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్, అంటే లైక్ ఇందాక చెప్పిన నేను ఐబిఎం కానివ్వండి, హెచ్పి యూఎక్స్ కానివ్వండి, ఒరాకిల్ కానివ్వండి. ఓకే, సో ఇట్లాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ ఎప్పుడైతే క్లయింట్ కి సెల్ చేసే వాళ్ళు మాత్రమే యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఇన్ ఇట్ ఆల్సో. మీరు ఇప్పుడు హెచ్పి యూఎక్స్ లో కావాలనుకుంటే కూడా మీకు జాబ్స్ ఉంటాయి. ఏఎక్స్, ఐబిఎం ఏఎక్స్ లో కూడా మీకు చాలా జాబ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, కాకపోతే ఏంటంటే మీరు ఎక్కువ ఎక్స్టెన్సివ్ గా స్విచ్ అవ్వలేరు జాబ్స్. ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ కంపెనీసే యూజ్ చేసి, ఎందుకంటే ఐబిఎం వాడు ఆల్రెడీ సేల్ చేసి ఉంటాడు కాబట్టి వాడు. ఓకే, ఇంకోటి ఐబిఎంలో కూడా మీకు ఐబిఎం ఏఎక్స్లో ఐబిఎంలో ఎక్కువ ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి, ఎందుకంటే వాడు సపోర్ట్ చేస్తాడు, వాన్ ప్రోడక్ట్ని వాడు సపోర్ట్ చేస్తుంటాడు కాబట్టి. ఓకే, సో ఇది ఎప్పుడు ఉండేదంటే ఒక 2009, 10, 11, 12 ఆ పీరియడ్లో దీస్ యూనిక్స్ ఫ్లేవర్స్ వర్ ఆన్ టాప్. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్నంత హ్యూజ్ కమ్యూనిటీ బేస్ అప్పుడు లేదు. ఓకే, సో పెద్ద పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్ అప్పుడే స్టార్ట్ అవ్వడం వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే లైక్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ సపోర్ట్. ఓకే, అందరు ఎక్స్పర్టైజ్ ఉండరు కదా, సో సపోర్ట్ కావాలి ఖచ్చితంగా. ఐబిఎం వాడు సపోర్ట్ ఇస్తాడు. ఇప్పుడు నేను వేరే లైనక్స్ ఓపెన్ సోర్స్ కి, సెంటోస్ ఇట్లాంటి వాటికి వెళ్ళేవాళ్ళు, కాకపోతే ఏంటంటే తక్కువ. తర్వాత ఏంటంటే కమ్యూనిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నా కొద్దీ ఈ పెయిడ్ వర్జన్స్ అన్ని కూడా తగ్గిపోయి ఇప్పుడు మనకు అందుకనే ఎక్కువ సెంటోస్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఉబుంటు కానివ్వండి, ఓకే, ఎక్కువ వినిపిస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో రెడ్ హ్యాట్ కూడా సమ్ వాట్ ఇట్స్ లైక్ అన్ ఓపెన్ సోర్స్, కాకపోతే వాడు ఓన్లీ సపోర్ట్ కి మాత్రమే పైసలు తీసుకుంటాడు. ఓకే, అందుకోసమనే ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ అ వెరీ పాపులర్. రైట్ నౌ ఎనీవే రెడ్ హ్యాట్ కూడా ఐబిఎం వాడు మర్జ్ చేసేసారు కదా. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ. అండ్ ఆల్సో వీ హావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద యూసేజ్. సో డెవలప్మెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యూనిక్స్ అయితే కంప్లీట్లీ దే విల్ డూ ఇట్. ఓకే, సో దే విల్ డూ ది మెయింటెనెన్స్ కానివ్వండి, ఓకే, అప్గ్రేడ్స్ కానివ్వండి, ప్యాచెస్ కానివ్వండి, కంప్లీట్లీ వాళ్ళ నుంచే వస్తాయి. ఇదేంటి అంటే గ్లోబల్ కమ్యూనిటీ. ఓకే, సో డిబిఎన్, సెంటోస్, ఆర్క్, ఓకే, ఇదంతా కూడా గ్లోబల్ కమ్యూనిటీ. అంటే లైక్ పీపుల్ విల్ హెల్ప్ టు అప్గ్రేడ్, ప్యాచెస్ చేయడానికి, ఫిక్సెస్. ఓకే, సో ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే దే విల్ కొలాబొరేటివ్లీ మేక్ దోస్ థింగ్స్. ఓకే, సో యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఒరిజినల్లీ కమాండ్ లైన్ బేస్డ్, త్రూ గ్రాఫికల్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఎగ్జిస్ట్. బోత్ కమాండ్ లైన్ అండ్ గ్రాఫికల్ ఇంటర్ఫేస్ ఆర్ అవైలబుల్. ఓకే, సో మనకి జియూఐ ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో కమాండ్ లైన్ ఉంటుంది. కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మీకు యూనిక్స్ లోకి వెళ్ళినారనుకోండి సిఎల్ఐ ఎక్కువ ఉంటుంది కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్. లైనెక్స్ లో ఏంటి అంటే డెస్క్టాప్ వర్జన్స్ ఉంటాయి, సర్వర్ వర్జన్స్ ఉంటాయి. మీరు ఆర్గనైజేషన్ లోకి వెళ్తే ఎక్కడ డెస్క్టాప్ వర్జన్ కనిపించదు. ఓకే, సో ఇక్కడ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటున్నాం కదా, గ్రాఫికల్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే యూఐ.
ఓకే, కాకపోతే ఏంటంటే దిస్ ఈస్ సంథింగ్ వీ డూ వెన్ వీ ప్రాక్టీస్. ఓకే, మనం ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు డెస్క్టాప్ వర్జన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు, దాంట్లోనే మనం లైనెక్స్ కమాండ్ లైన్ ని కూడా మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దట్ లైక్ యూ కెన్ వాచ్ ఫైల్స్, యూ కెన్ లైక్ మనం ఏదైనా చేయాలనుకున్నా అందులో ఈజీగా చూడొచ్చు అండి. అంతేగాని రియల్ టైమ్ లో మాత్రం యూ డోంట్ గెట్ దిస్. ఓకే, సో రియల్ టైమ్ లో దిస్ నో ఆప్షన్. ఓకే, సో మనకు ఆప్షన్ అనేది ఉండదు. ఓకే, సో ఇక్కడ వెన్ యూ సీ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ ప్యాకేజ్ మేనేజ్మెంట్ వేరీస్ బై వెండర్, సమ్ యూస్ ప్రొపరైటరీ ప్యాకేజ్ మేనేజ్మెంట్స్ ఉంటాయి వాళ్ళవి, ఏఎక్స్ అని మొత్తం ప్రొపరైటరీ ఉంటాయి వాళ్ళవి. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ దేర్ రెపాజిటరీ. ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఎం ప్యాకేజ్ యూజ్ చేస్తాం మనము, రెడ్ హ్యాట్, సెంటోఎస్. ఓకే, సో ఈవెన్ ఫర్ రాకీ లైనెక్స్, ఆల్మా లైనెక్స్. ఇక్కడ డిబిఎన్ లో లైక్ విల్ యూజ్ యాప్ట్, మన ఉబుంటు కానివ్వండి. ఓకే, సో ఇవన్నిటికీ ఏపీటీ వాడతాం మనం. ఓకే, సో హౌ వీ కెన్ డౌన్లోడ్, హౌ వీ కెన్ ఇన్స్టాల్ అండ్ హౌ వీ కెన్ కాన్ఫిగర్ చూడడానికి ట్రై చేద్దాము. బట్ విల్ పార్క్ దిస్ ఎసైడ్. ఓకే, సో దీన్ని మనము పక్కన పెడదాం. ఓకే, సో ఎందుకంటే లైక్ వీ నీడ్ టు డౌన్లోడ్. ఓకే, సో డౌన్లోడ్ ని పక్కన పెడదాం, బట్ విల్ టాక్ అబౌట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్. ఓకే, డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అయితే నేను ఆల్రెడీ మీకు మొన్న కూడా చెప్పిన, ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆన్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ పార్ట్. ఓకే, సో ఇట్స్ రెడ్ హ్యాట్. రెడ్ హ్యాట్ అనేది మార్కెట్ లో మీకు 90% ఆఫ్ ద టైం మీకు రెడ్ హ్యాటే కనిపిస్తుంది మార్కెట్ లో. ఓకే, ఇట్స్ వెరీ వెరీ పాపులర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్ ది లైనెక్స్. రెడ్ హ్యాట్ వాడిదే సెంటోఎస్ అండ్ ఫెడోరా. ఓకే, సో ఈ రెండు కూడా మీకు రెడ్ హ్యాట్ వాడింది. ఇంకొకటి ఏంటంటే రెడ్ హ్యాట్ ఓపెన్ సోర్స్ నుంచి తీసుకొని చేసింది ఆల్మా లైనెక్స్ అండ్ ఆల్సో రాకీ లైనెక్స్. ఓకే, సో మీరు రెడ్ హ్యాట్ మీద పని చేయాలి అనుకుంటే యూ హ్యావ్ దీస్ మెనీ ఆప్షన్. అంటే నేను రెడ్ హ్యాట్ ని ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ వేర్ వీ కెన్ గో విత్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా రెడ్ హ్యాట్ సోర్స్ నుంచి తీసుకొని క్రియేట్ చేసిన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. ఓకే, సో రెడ్ హ్యాట్ ని మనం ఎట్లా డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు అంటే మీకు డెవలపర్ వర్జన్ ఇస్తాడు వీడు. ఓకే, సో developer.redhat.com అని ఉంటుంది. ఓకే, కంప్లీట్ రెడ్ హ్యాట్ redhat.com. ఓకే, సో developer.redhat.com లోకి వెళ్ళేసి యూ నీడ్ టు సైన్ అప్ ఫస్ట్, సైన్ అప్ విత్ యువర్ జీమెయిల్ ఐడి, లాగిన్, దెన్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ దాట్. ఓకే, డౌన్లోడ్ చేస్తే మీకు సబ్స్క్రిప్షన్ కోడ్ వస్తుంది. ఆ సబ్స్క్రిప్షన్ కోడ్ వేసుకుంటే మీరు రిపాజిటరీస్ అన్ని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ యూజ్ ది రెడ్ హ్యాట్. లేదు ఇంత ఎందుకు అంటే యూ కెన్ గో ఫర్ ఆల్మార్ లైనెక్స్, ఆల్మా రాకీ, లేకపోతే సెంటోస్ అండ్ ఫెడోరా కూడా వెళ్ళొచ్చు. సెంటోస్ అనేది అప్ స్ట్రీమ్, అంటే ఫస్ట్ సెంటోస్ లో చేంజెస్ వచ్చిన తర్వాత రెడ్ హ్యాట్ లోకి వస్తుంది. ఓకే, ఇంతకుముందు ఎట్లుండే అంటే రెడ్ హ్యాట్ లో చేంజెస్ మొత్తం వచ్చిన తర్వాత అది సెంటోస్ లోకి మూవ్ చేసేటోళ్ళు. సో జనాలందరూ ఏం చేశారంటే ప్రొడక్షన్ లో మొత్తం సెంటోసే పెట్టుకునేటోళ్ళు. అవి వాడు ఎప్పుడైతే ఐబిఎం వాడు తీసుకున్నాడో, వాడు కొంచెం కమర్షియల్ థింకింగ్ ఉంటుంది వాళ్ళ ఐబిఎం అంటే. సో వాడు ఏం చేసిండే దీన్ని అప్ స్ట్రీమ్ చేసేసిండు. అప్పుడు చాలా చాలా మంది ఇది చేసిరు, కాకపోతే ఏం చేయలేము ఇంకా. ఓకే, సో సెంటోస్ 7 వరకు స్టిల్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ప్రొడక్షన్. ఓకే, సో 5 years సపోర్ట్ ఉంది అన్నాడు అప్పుడు, అంటే ఇంకొక 2 years ఉన్నట్టుంది, ఇంకొక 2-3 years సపోర్ట్ ఉంది సెంటోస్ 7 కి. సెంటో 8 అయితే కంప్లీట్లీ అప్ స్ట్రీమ్ అది, సో ప్రొడక్షన్ లో అంత రిలయబుల్ కాదు. ఓకే, సో అందుకోసమని ఆల్మా అండ్ రాకీ అనేవి ఇప్పుడు ఆల్మా బాగా వినిపిస్తుంది, ఆల్మా లైనెక్స్ ఒకటి బాగా వినిపిస్తుంది. సో యూ గైస్ కెన్ డౌన్లోడ్ ఆల్మా లైనెక్స్ అండ్ యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ ఆల్మా లైనెక్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రెడ్ హ్యాట్, లేకపోతే డైరెక్ట్ రెడ్ హ్యాట్ డెవలపర్ వర్జన్ కూడా మనము ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. సెంటోస్ కూడా ఫైన్, సెంటోస్ 7 అయినా ఫైన్, 8 అయినా ఫైన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు 9 కూడా వచ్చింది అనుకుంటా, సెంటోస్ 9 కూడా ఉంది. ఓకే, సో మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్ లోకి వెళ్తే కనిపించేసేది. ఓకే, సో ఫెడోరా కూడా ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు, బట్ యా విల్ సీ. ఓకే, సో రెడ్ హ్యాట్ ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేస్తాం అనేది మనం చూడడానికి ట్రై చేద్దాం తర్వాత. ఓకే, అండ్ ఆల్సో విల్ టాక్ అబౌట్ ఆల్మా అండ్ రాకీ. ఓకే, సో ఇది జనరల్ గా లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ యూ సీ ఇన్ ది రియల్ టైమ్. విత్ దిస్ యూ ఆల్సో సీయింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఉబుంటు. ఓకే, ఉబుంటు కూడా మనకి ఎక్కువ వినిపిస్తుంది. నేను మొన్న కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ది కంటైనరైజేషన్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయో ఎక్కువగా, అంటే లైక్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద
ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్స్, క్యూబర్నైటిస్, ఏకేస్, జీకే ఇట్లాంటివి అయినప్పుడు ఏంటంటే ఉబుంటూ నోట్స్ పైన ఉబుంటూ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం అనమాట. ఎందుకు అంటే లైక్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ అస్ టు అంటే లైక్ అప్డేట్స్ కానివ్వండి అవన్నీ కూడా ఈజీ మేనేజ్మెంట్ కాబట్టి దే ప్రిఫర్, అంటే ఇది క్లౌడ్ వాడు ప్రిఫర్ చేసేది. ఇప్పుడు నేను ఇన్స్టాల్ చేయాలి అనుకుంటే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ అ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ ఐ కెన్ డూ ఇట్. ఓకే, లేదు నేను ఆటో ఇచ్చేసి అనుకోండి వాడికి, లైనెక్స్ సారీ ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడుకో, అజ్యూర్ వాడుకో, దే ఆర్ గోయింగ్ విత్ ఉబుంటూ. ఓకే, సో ఎక్కువగా వినిపిస్తుంది ఉబుంటూ అండ్ రెడ్ హ్యాట్. అండ్ ఆల్సో యూ సీ సమ్ అదర్ ఫ్లేవర్స్ లైక్ సూసే లైనెక్స్ చూస్తారు మీరు. ఓకే, సూసే లైనెక్స్ కూడా మీకు అక్కడక్కడ లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద యూఎస్ బేస్డ్ కంపెనీస్ సూసే లైనెక్స్ కూడా వాడుతూ ఉంటాయి. ఓకే, సో మన దగ్గర ఇఫ్ యూ సే సూసే లైనెక్స్ లో ఎన్ని ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి, కెన్ యూ సర్వైవ్ ఇండియా అంటే తక్కువ. ఓకే, సో మన దగ్గర కొంచెం తక్కువ. ఓకే, సో వెన్ యూ కంపేర్ విత్ రెడ్ హ్యాట్ అండ్ ఉబుంటూ, సూసే లైనెక్స్ బేస్డ్ ఓపెనింగ్స్ కొంచెం మనకి చాలా తక్కువ ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద లైనెక్స్ ఫ్లేవర్స్. ఓకే, సో మీకు ఇక్కడ ఫెడోరా చూసే డీబియన్ అండ్ ఉబుంటూ కూడా ఉంది. ఓకే, సో డీబియన్ అంటే కూడా లైక్ యూ హ్యావ్ మోస్ట్ పర్సనల్ కంప్యూటర్స్ లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. బట్ రియల్ టైమ్ పర్స్పెక్టివ్ లో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రెడ్ హ్యాట్ ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఆల్సో ఉబుంటూ ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో మనం ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాము విత్ ఉబుంటూ. లైక్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు ఇన్స్టాల్. అండ్ ఆల్సో రెడ్ హ్యాట్ ని కూడా లైక్ హౌ వీ కెన్ డౌన్లోడ్ ఫ్రమ్ ది, అందరు కూడా developer.redhat.com లోకి వెళ్ళి లాగిన్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకోండి. ఓకే, సో దట్ వీ కెన్ ఇన్స్టాల్ ఇట్ వెరీ ఈజీ. ఓకే, సో ఇదంతా కూడా వేర్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఆన్ అ వర్చువల్ మిషన్. ఓకే, సో వేర్ వీఆర్ ఇన్స్టాలింగ్ ఇట్ ఆన్ అ వర్చువల్ మిషన్. సో వర్చువలైజేషన్ అనేది ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది, లైక్ వై ఐ నీడ్ వర్చువలైజేషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఈ డయాగ్రామ్ చూసారు అనుకోండి. ఓకే, సో హియర్ ఐ హ్యావ్ అ ఫిజికల్ సర్వర్ హార్డ్వేర్, ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ వీఆర్ ఇన్స్టాలింగ్ ది హైపర్వైజర్. ఓకే, ఓకే, సో నాకు నా ఫిజికల్ సర్వర్ ఉంటుంది. ఆ ఫిజికల్ సర్వర్ పైన మనము హైపర్వైజర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ఓకే, దిస్ హైపర్వైజర్ విల్ మేనేజ్ ఆల్ యువర్ విఎమ్స్. ఓకే, VM1, VM2. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనకి జనరల్ గా లైక్ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ డయాగ్రామ్. ఓకే, సో నాకు ఫిజికల్ సర్వర్ హార్డ్వేర్ ఉంటుంది, ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ విల్ హ్యావ్ హైపర్వైజర్ అండ్ హైపర్వైజర్ విల్ మేనేజ్ ఆల్ మై వర్చువల్ మెషిన్స్. నథింగ్ బట్ లైక్ నాకు ఒక ఫిజికల్ సర్వర్ ఉంది. ఓకే, ఆ ఫిజికల్ సర్వర్ పైన మనము హైపర్వైజర్ ని ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాము అంటే హైపర్వైజర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, ఇట్స్ లైక్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ విచ్ విల్ మేనేజ్ ఆల్ యువర్ విఎమ్స్. మన విఎమ్స్ అన్నింటిని కూడా ఇది మేనేజ్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఈచ్ వర్చువల్ మెషిన్ ఆపరేట్స్ యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ సపరేట్ ఫిజికల్ డివైస్. అంటే ఇప్పుడు ఈ విఎం ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు వి విల్ బి అసైనింగ్ సమ్ రిసోర్సెస్. ఓకే, ప్రతి విఎం కి నేను రిసోర్సెస్ ని అసైన్ చేస్తాను. ఓకే, సో రిసోర్సెస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ మెమరీ అండ్ డిస్క్ స్పేస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది నా ఫిజికల్ మెషిన్. ఓకే, ఓకే, ఇదంతా నా ఫిజికల్ మెషిన్. ఓకే, సో ఈ ఫిజికల్ మెషిన్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ 1 TB 32 GB ర్యామ్. ఓకే, సో నేను దీనికి ఒక్కదానికే 28 GB ర్యామ్ ఇచ్చేసి దీనికి 28 GB ర్యామ్ ఇవ్వలేను. ఓకే, సో నా 32 GB ర్యామ్ ఎంత ఉందో దాన్ని మాత్రమే నేను షేర్ చేయగలుగుతాను. ఓకే, సో ఇక్కడ ఐ కెన్ గివ్ 4 అంటే 3 ఇచ్చిన అనుకోండి, 4 × 3 GB అంటే 12 GB మనము విఎమ్స్ కి స్పెండ్ చేస్తున్నట్టు. ఓకే, స్టిల్ యూ విల్ హ్యావ్ 20 GB. ఓకే, సో సేమ్ సినారియో మీకు సర్వర్స్ లో కూడా ఉంటుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు డేటా సెంటర్ ఉంది అనుకోండి, డేటా సెంటర్ లో ఐ హ్యావ్ సర్వర్, ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ విల్ ఇన్స్టాల్ హైపర్వైజర్. ఆ హైపర్వైజర్ అనేది మనకి కంప్లీట్లీ మేనేజ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఇంకో పిక్చర్ ఏంటి అంటే వెన్ ఎవర్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఆన్ ద, అది నేను చెప్తాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ, ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఇంకోటి ఏంటంటే దిస్ వర్చువల్ మెషిన్ ఏదైతే ఉందో ఈ వర్చువల్ మెషిన్ కంప్లీట్లీ ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తుంది. సో ఈ వర్చువల్ మెషిన్ కి కూడా దిస్ వర్చువల్ మెషిన్ డజంట్ నో దట్ దిస్ ఈస్ అ వర్చువల్. ఓకే, దట్ వర్చువల్ మెషిన్ ఇట్ సెల్ఫ్ థింక్స్ దట్ ఇట్స్ అ ఫిజికల్ మెషిన్.
ఓకే, ఆ వర్చువల్ మెషిన్ కూడా ఫిజికల్ మెషిన్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది. ఓకే, అంటే లైక్ యూ విల్ హ్యావ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్డ్ ఆన్ దిస్. ఓకే, దీంట్లో కూడా మనము ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. సో ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు అది ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తుంది? సెల్ఫ్ మిషన్ లానే బిహేవ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ తెలియదు అనమాట దానికి వేరే నుంచి నేను తీసుకొని చేస్తున్నా అనేసి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ విల్ వర్క్. ఓకే, సో మనకి జనరల్ గా హైపర్వైజర్ లో వీ హ్యావ్ టూ డిఫరెంట్ టైప్స్. ఓకే, ఒకటి టైప్ 1, ఒకటి టైప్ 2. ఓకే, సో ఇట్లా మనకి టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హైపర్వైజర్స్ ఉంటాయి. మీకు బేర్ మెటల్ అని ఉంటుంది. బేర్ మెటల్ అంటే కంప్లీట్ హార్డ్వేర్ సర్వర్. ఓకే, లైక్ ఇట్లా కాకుండా మనకి ఇప్పుడు డైరెక్ట్ సర్వర్ బాక్స్ వస్తుంది అనమాట, ర్యాక్ లాగా వచ్చి ఒక సర్వర్ వస్తుంది. ఓకే, కంప్లీట్ హార్డ్వేర్. ఓకే, సో దాంట్లో ఏంటంటే డైరెక్ట్ ఇంటరాక్షన్ విత్ హార్డ్వేర్. అంటే టైప్ 1 హైపర్వైజర్స్ రన్ డైరెక్ట్లీ ఆన్ ద ఫిజికల్ హార్డ్వేర్ ఆఫ్ ద హోస్ట్ మెషిన్. ఓకే, హైపర్వైజర్ అనేది మనం డైరెక్ట్ గా హార్డ్వేర్ పైన ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. దెర్ ఇస్ నో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్. ఇప్పుడు దీంట్లో మన సిస్టమ్ ఉంది అనుకోండి, మన ల్యాప్టాప్ ఉంది అనుకోండి, వీ హ్యావ్ ఎన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ఇట్. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ వీఆర్ ఇన్స్టాలింగ్ హైపర్వైజర్ వర్చువల్ మిషన్ ఇన్స్టాల్ చేయి. ఇక్కడ వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద టైప్ 1, ఓకే, సో దిస్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ అ బేర్ మెటల్. బేర్ మెటల్ అంటే ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ మనము వీఆర్ రన్నింగ్ ది hypervisor. Okay, so without an underlying operating system. Okay, so this direct interaction allows for better performance and efficiency. ఓకే, సో మనకి ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఉండదు, డైరెక్ట్ గా మనము హార్డ్వేర్ పైన కూర్చోబెడతాం. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ఇవన్నీ VMware ESXi ఒకటి, మైక్రోసాఫ్ట్ హైపర్ వి ఒకటి, సిట్రిక్స్ హైపర్వైజర్ ఒకటి, KVM ఒకటి. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మనము టైప్ 1 లో ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. అంటే లైక్ హైపర్వైజర్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఇన్స్టాల్ చేసి దాని నుంచి మనము వర్చువల్ మెషిన్స్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, సో often used in enterprise environments for server virtualization where performance, scalability and resource isolation are critical. ఓకే, సో మనకి హయ్యర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ, ఎందుకంటే మనకి లోపల ఇంకో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లేదు. ఓకే, సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మేనేజ్ చేయట్లేదు. ఓకే, సో డైరెక్ట్ హైపర్వైజరే ఈ VMs ని మేనేజ్ చేస్తుంది. అంటే లైక్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ చూసుకుంటే చాలా ఎఫిషియెంట్గా ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ ఇన్ ది రియల్ టైం. ఓకే, సో రియల్ టైంలో మనకి అన్ని కూడా బేర్ మెటల్సే ఉంటాయి. ఓకే, సో ఈవెన్ ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద AWSకి వెళ్ళారు అనుకోండి, AWS మీరు VM క్రియేట్ చేస్తారు. ఓకే, సో హౌ దే విల్ గెట్ ఇట్, దే విల్ హ్యావ్ దేర్ డేటా సెంటర్. ఆ డేటా సెంటర్ లో దే విల్ హ్యావ్ ర్యాక్స్ లోపల బేర్ మెటల్ పెడతారు. ఆ బేర్ మెటల్ నుంచి మీకు VM ని క్రియేట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే ఆ బేర్ మెటల్ పైన యూ విల్ బి హ్యావింగ్ VMware ESXi లేకపోతే KVM రన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో దాని నుంచి మనము విల్ బి క్రియేటింగ్ దిస్ వర్చువల్ మెషిన్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి టైప్ 2 మనం చేసేది. ఓకే, సో మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ పైన. ఓకే, సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ రన్స్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఎన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, సో టైప్ 2 హైపర్వైజర్స్ ఆర్ ఇన్స్టాల్డ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ హోస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. లైక్ మన విండోస్ కానీ, లైనక్స్ కానీ, మ్యాక్ OS కానీ, మన ల్యాప్టాప్ లో ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటే దాని ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ విల్ బి allowing to run the virtualizations using టైప్ 2 హైపర్వైజర్. ఓకే, సో టైప్ 2 హైపర్వైజర్ ని మనము యూజ్ చేసి చేస్తాం అనమాట. ఓకే, సో మీకు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ ది ఎగ్జాంపుల్స్, VMware వర్క్ స్టేషన్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఓకే, సో VMware వర్క్ స్టేషన్ ఉంది, అండ్ ఆల్సో Oracle VM వర్చువల్ బాక్స్, అండ్ ఆల్సో పారలల్స్ డెస్క్టాప్. ఓకే, సో మేజర్ గా అయితే మనకి ఇవి రెండు మనం బాగా వాడుతూ ఉంటాం. ఓకే, సో ఓకే నిన్న వాళ్ళు చేసిరం. ఓకే, ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్స్టాలింగ్ దీస్, ఓకే, సో మీకు బయోస్ సెట్టింగ్స్ ఉంటుంది మన ల్యాప్టాప్ లో. ఆ బయోస్ సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళి మనం వర్చువలైజేషన్ ఎనేబుల్ చేస్తేనే మనకి వర్చువలైజేషన్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేయగలుగుతాం. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ ఎనీ ఎర్రర్స్ విత్ దాట్ యూ కెన్ గెట్ దట్ సొల్యూషన్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే నిన్న డెవాప్స్ వాళ్ళు లైక్ దే హ్యావ్ ట్రై టు ఇన్స్టాల్ VM on top of that they have tried to install Minikube. Okay, but troubleshooting. Okay, so troubleshooting అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ డూ troubleshooting, ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ట్రబుల్ షూటింగ్ చేసేటప్పుడు డోంట్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, యూ హ్యావ్ మెనీ రిసోర్సెస్. మీరు గూగుల్లో ఎతికితే ఈజీగా దొరికిపోతుంది. గూగుల్లో దొరకకపోతే యూట్యూబ్లో ఎతకండి. మీకు యూట్యూబ్ లో కూడా దొరకట్లేదు, నాకు అసలు కన్ఫ్యూజన్ లో ఉంది అంటే చాట్ జీపీటీ కూడా వెళ్ళొచ్చు. మీరు చాట్ జీపీటీని కూడా యూ గైస్ కెన్ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ లైక్ హౌ కెన్ యూ డూ దట్. ఓకే, అట్లీస్ట్ టేక్ ది సజెషన్స్ ఫ్రమ్ దట్.
ఓకే, ఇట్స్ నాట్ దట్ యూ ఇంప్లిమెంట్ డైరెక్ట్లీ అన్ని దాని నుంచే ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని కాకుండా సజెషన్స్ తీసుకోండి. ఓకే, ఆ క్లియర్ సజెషన్స్ ఇస్తుంది మీకు. లైనెక్స్ అనేది ఇట్స్ దేర్ ఫ్రమ్ 1980s 1970s నుంచి ఉంది మనకి లైనెక్స్ అనేది. సో చాట్ జీపీటీలో లైనెక్స్ లో ఉన్నంత ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఏ దాంట్లో దొరకదు, ఎందుకంటే టిల్ 2021 వరకు చాట్ జీపీటీ డేటాబేస్ ఉంటుంది. ఓకే, సో మీకు లేటెస్ట్ వర్జన్స్ ఉన్నాయి, లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ, సో నాకు దొరకదేమో అనే ఛాన్స్ అయితే లేదు. ఓకే, విల్ గెట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ చాట్ జీపీటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు లైనెక్స్. ఓకే, అసలు అంటే చెప్పాలంటే, ఓకే, చాట్ జీపీటీ కెన్ రీప్లేస్ లైనెక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్, ఓకే, ఇన్ ఫ్యూచర్. ఓకే, బట్ దిస్ విల్ గివ్ యూ ఆల్ ది ఇన్ఫర్మేషన్. మీరు అసలు రియల్ టైంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు సపోర్ట్ అవసరం లేదు. ఓకే, లైక్ హౌ యూ నీడ్ టు యూస్ చాట్ జీపీటీ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో నేను సండే రోజు చెప్తా కదా, మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో లైక్ ఇఫ్ యూ హావ్ ఆల్రెడీ ఎన్రోల్డ్ దట్ వెబినార్, సో లైక్ యూ నీడ్ టు ఆస్క్ చాట్ జీపీటీ టు యాక్ట్ లైక్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఓకే, సో దట్ విల్ బిహేవ్ లైక్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఓకే, సో అది నేను మీకు చెప్తాను ఎట్లా చేస్తారు అనేది. ఓకే, సో బట్ యా, సో యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ సోర్సెస్. ఓకే, సో ట్రై టు ట్రబుల్ షూట్ క్విక్లీ. యు ఆర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్. ఓకే, సో మీరు అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ మీరు. ఓకే, సో యు ఆర్ నాట్ డెవలపర్స్. ఓకే, డెవలపర్స్ అంటే కొత్తగా డెవలప్ చేస్తున్నట్టు, దే ఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఆర్ దే ఆర్ ఇన్వెంటింగ్ సంథింగ్. యు ఆర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ విచ్ ఇస్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్, యు ఆర్ మానిటరింగ్ ఇట్, ఆర్ లేకపోతే మీరు దాన్ని చూస్తున్నారు అంతే, అడ్మినిస్ట్రేట్ చేస్తున్నారు. ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ వస్తే ఫిక్స్ చేసేయాలి వెంటనే. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ హ్యాస్ టు బి. ఓకే, సో మన వాళ్ళు నేను 5 hours తీసుకున్నారు విఎం దగ్గరని కొంతమంది. ఓకే, సో విచ్ ఇస్ వెరీ లైక్ నాట్ ఏమంటారు దాన్ని, నాట్ ఒప్పుకోలేమన్నమాట, అది నాట్ యాక్సెప్టబుల్. ఓకే, వెన్ యూ ట్రబుల్ షూట్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆల్రెడీ, మార్కెట్లో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉంది. ఎప్పటి నుంచి ఉంది? 1990s 2000s నుంచి వర్చువలైజేషన్ అనేది ఉంది కాన్సెప్ట్. దాన్ని మనం 5 hours తీసుకుంటున్నాం అంటే ఇట్స్ లైక్ యు ఆర్ సో మచ్ లాగింగ్ అని అర్థం. ఓకే, సో యూ కెన్ ఫిక్స్ దోస్ ఇష్యూస్. ఓకే, సో మీకు ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ యూ గైస్ కెన్ కమ్ టు మీ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో మీకు ఏ ఇష్యూ వచ్చింది అనేసి, నేను తనకి ఇష్యూ వచ్చింది అన్నాడు, నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నేను 2 minutes లో వేసిన దాన్ని. అంటే లైక్ హౌ యూ థింక్, how you switch your ideas is very important. Okay, so troubleshooting is very important for the Linux administrator. Okay, so commonly used in desktop virtualization, testing, development, educational purpose. ఇప్పుడు మనం చేస్తుంది అదే. ఓకే, సో in all our trainings, okay, so we'll be using the type 2. Okay, so most of the organizations will use type 1. ఓకే, వేర్ మనకి ఫిజికల్ హార్డ్వేర్ పైన హైపర్వైజర్ ని ఇన్స్టాల్ చేస్తారు. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ ఐ థాట్ ఆఫ్ బయింగ్ ఎ సర్వర్, కానీ అది మాకు వర్కౌట్ అవ్వలేదు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 1.2 lakhs ఉండే అది. ఓకే, సో అందుకోసం అని దాన్ని బై చేయలేకపోయినా నేను. ఓకే, మేబీ ఫ్యూచర్ లో బై చేస్తుండొచ్చు. ఓకే, సో ఐ వాజ్ అనేబుల్ టు బై దట్ బికాస్ ఆఫ్ ది కాస్ట్. ఓకే, సో అది కూడా సెకండ్ హ్యాండ్ సర్వర్ మేము చూసింది. ఓకే, సో ఇట్స్ వెరీ కాస్ట్లీ. సో చూద్దాము, బట్ యా, టైప్ 2 ఈస్ సంథింగ్ లైక్ వీ కెన్ డూ. Okay, so where we can do the installation and we can run the show. Okay, so this is about your hypervisors. Okay, so hypervisor providers. Okay, so VMware. So VMware మీకు VMware vSphere ESXi type 1 లో ఇన్స్టాల్ చేయడానికి, అండ్ ఆల్సో మైక్రోసాఫ్ట్ వాడి హైపర్ వి టైప్ 1 లో, సిట్రిక్స్ హైపర్వైజర్ టైప్ 1, రెడ్ హ్యాట్ వచ్చేసి కేవిఎం టైప్ 1, ఒరాకిల్ విఎం వచ్చేసి టైప్ 1. అంటే మీకు టైప్ 1 లో ఇవన్నీ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, అండ్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ ఐబిఎం బేర్ మెటల్, ప్రాక్స్మాక్స్, న్యూటాక్స్, అండ్ ఆల్సో VMware ఒరాకిల్. ఇవి రెండు మాత్రం యూఆర్ యూజింగ్ ఫర్ టైప్ 2. ఓకే, అందుకోసం అనే మీరు ఇవన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటి ఎట్లా అంటే డిఫరెంట్ ఆఫ్ యూఐని ప్రొడ్యూస్ చేస్తే మీకు. ఓకే, సో మీరు ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ గో అండ్ చెక్, గో అండ్ సి, VMware కానివ్వండి, ఒరాకిల్ కానివ్వండి మనకు తెలుసు, సిట్రిక్స్ కానివ్వండి, కేవిఎం కానివ్వండి, హైపర్ వి కానివ్వండి. ఓకే, సో మనకు డిఫరెంట్ గా అనిపిస్తాయి. ఓకే, సో ఈవెన్ హైపర్ వి అనేది మనకు మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో కూడా ఉంటుంది. యూ గైస్ కెన్ ఇన్స్టాల్ హైపర్ వి ఆల్సో. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేయలేదు, కానీ హైపర్ వి యూజ్ చేసి కూడా వీ కెన్ యూస్ ది మనం వర్చువలైజేషన్ క్రియేట్ చేయొచ్చు మన ల్యాప్టాప్స్ లో. ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ ది వర్చువలైజేషన్, సింపుల్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, మీకు అర్థం అవ్వడానికి. ఓకే, దట్ వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ వర్చువలైజ్ విఎం అడ్మినిస్ట్రేషన్ మనం చేస్తలేం కాబట్టి. ఓకే, దిస్ ఇస్ జస్ట్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో లైక్ టైప్ 1 టైప్ 2 అంటే ఎందుకంటే లైక్ కొంతమంది ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు.
ఓకే, సో అడిగినప్పుడు ఏంటంటే యూ షుడ్ నాట్ బి అంటే లైక్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా టైప్ 1 టైప్ 2 అంటే దిస్ ఇస్ వాట్ టైప్ 1 అండ్ టైప్ 2. ఓకే, సో దెన్ విల్ డౌన్లోడ్ ది download and install Oracle VM box, virtual box. Then we'll create our first virtual machine. ఓకే, సో ఇంకొకటి హౌ మెనీ టైప్స్ అంటే లైక్ ఇన్స్టాలేషన్ మనము ఎన్ని మెథడ్స్ లో చెయ్యొచ్చు. ఓకే, సో జనరల్ అయితే లైక్ యూ విల్ గెట్ అ సిడి ఆర్ డివిడి. ఓకే, సో సిడిఆర్ డివిడి మనకి ఐఎస్ఓ బర్న్ చేస్తారు, ఐఎస్ఓ బర్న్ చేసి సిడి డివిడి పెడితే ఇప్పుడు జనరల్ గా మనం విండోస్ ఎట్లా చేస్తాం, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఇప్పటికైనా మనం సిడి అన్నా లేకపోతే యూఎస్బి డ్రైవ్ అన్నా పెడతాం. ఓకే, సో మనకి మార్కెట్ లో వచ్చేదైతే జనరల్ వాడు సిడిఏ ఇస్తాడు, మైక్రోసాఫ్ట్ వాడు కానివ్వండి. ఓకే, సో ubuntu వాడు వాడిని. ఓకే, సో యూ కెన్ డూ దట్. ఓకే, ఆర్ఎల్స్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్. ఓకే, సో డిస్ట్రోస్ మనము బూటబుల్ మీడియా కింద కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు యూఎస్బి అండ్ డివిడితో. అండ్ ఆల్సో బూట్ ఫ్రమ్ మీడియా, ఫాలో ఇన్స్టా విజార్డ్ అండ్ కంప్లీట్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఓకే, అంటే డౌన్లోడ్ చేసి ఐఎస్ఓ బర్న్ చేసి సిడి తయారు చేసుకొని సిడిని ఇన్సర్ట్ చేస్తే like you will get all the instructions. Okay, so that is one method what we do. ఓకే, మేజర్ గా మనం చేసేది. ఓకే, సో అంటే మన డెస్క్టాప్స్ కి చేసేది. ఓకే, సో ఇంకొకటి ఇన్స్టాల్ ఇన్సైడ్ విండోస్ యూజింగ్ అ వర్చువల్ మెషిన్. ఓకే, సో మనకి జనరల్ గా యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ VMware వర్క్ స్టేషన్ ఆర్ Oracle VM వర్చువల్ బాక్స్. ఓకే, మేజర్ గా మనం చేసేది. ఓకే, మనం సిడి యూజ్ చేయం కదా. ఓకే, సో వీ ఆర్ యూజింగ్ VirtualBox or VMware workstation, then we'll install the Linux on top of the VM. Okay, so ISO image ni cheskoni. Next వచ్చేసి cloud platform. You can download any, you can log in into any cloud platform, AWS, Azure, GCP or level 3 cloud providers కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. Okay, so you guys can go and you can create a virtual machine and you can access this via cloud console or ఎస్ఎస్హెచ్ అన్న క్లౌడ్ కన్సోల్ అన్న యూజ్ చేసి మనము యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెటర్ ఆప్షన్స్. ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ లైక్ మీ మెషిన్స్ 8 GB కంటే తక్కువ ఉన్నాయి అంటే ఓకే యూ కెన్ గో ఫర్ 4 GB అయితే ఖచ్చితంగా మీరు ఈ ఆప్షన్ తీసుకోవాలి. 8 GB అంటే యూ కెన్ మేనేజ్. ఓకే, సో 2 GB పెట్టి వర్చువల్ మెషిన్ క్రియేట్ చేసి యూ గైస్ కెన్ మేనేజ్. కాకపోతే 8 GB ఉంటే తక్కువ జీబీతో మనం విఎంని క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 16 GB ఇట్స్ గుడ్ ఎనఫ్. బట్ 4 GB అయితే డోంట్ డూ ఇట్. ఓకే, ఎందుకంటే మీ విండోస్ రన్ కాదు, ఇది ఆన్ చేసినప్పుడు అది రన్ కాదు, ఇది హ్యాంగ్ అయిపోతుంటుంది. ఓకే, సో యూజ్ క్లౌడ్ ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, సో క్లౌడ్ లో లాంచ్ చేసి యూ కెన్ డూ ఆల్ ద ప్రాక్టీస్, యూ కెన్ స్టాప్ ద మెషిన్. ఓకే, అండ్ అగైన్ యూ కెన్ స్టార్ట్ ద మెషిన్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ డూయింగ్. ఎందుకంటే అది ఆన్లోనే ఉంచేస్తే మళ్ళీ మీకు బిల్ పడుతుంది. Okay, so the next option is to do the installation network through. ఓకే, దాన్ని మనం పిఎక్సి బూట్ అంటాం. ఓకే, సో పిఎక్సి సర్వర్ అని ఉంటుంది. ఓకే, ఆ సర్వర్ సెటప్ చేసేసి నెట్వర్క్ బూట్ తోని అంటే లైక్ త్రూ నెట్వర్క్ నేను ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, సో దేర్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ పిఎక్సి. ఇది మేజర్ గా ఇప్పుడు మీరు ఆఫీసులలో జాయిన్ అవుతారు. ఆఫీస్లో జాయిన్ అయినప్పుడు మీ ల్యాప్టాప్స్ అన్నింటిలో కూడా హౌ ఇట్ కమ్స్ త్రూ నెట్వర్క్. ఓకే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇట్ విల్ బి పిఎక్సి బూట్. ఓకే సార్, నెట్వర్క్ ఇన్స్టాలేషన్ ఉంటుంది అనమాట. ఇంకొకటి యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ ఇట్ ఆన్ రాస్బెరీ పై. ఓకే, మీకు రాస్బెరీ పై ఐడియా ఉంటే ఇట్స్ అ చిప్. ఓకే, సో రాస్బెరీ పై పైన కూడా మనము లైనక్స్ ని ఇన్స్టాల్ చేసి వీ కెన్ వర్క్ ఆన్ లైక్ డౌన్లోడ్ ద డిస్ట్రో ఫర్ ARM డివైజెస్, get a version compatible with ARM devices like Raspberry Pi operating system. Okay, so Raspberry Pi మనము యూజింగ్ ఏమంటారు యూఎస్బితోని నా సిస్టమ్కి కూడా కనెక్ట్ చేయొచ్చు, అది యూజింగ్ వైఫై కూడా కనెక్ట్ చేయొచ్చు. రాస్బెరీ పై ఇప్పుడు అడ్వాన్స్ వర్షన్స్ ఉన్నాయి రాస్బెరీ పై. ఓకే, అండ్ ఆల్సో రైట్ టు SD కార్డ్, యూజ్ టూల్ టు రైట్ ద ఇమేజ్ టు SD కార్డ్. SD కార్డ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే మీకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని చేంజ్ చేయొచ్చు ఆర్ ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది రాస్బెరీ పైస్ మీకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తోనే వస్తాయి నాకు తెలిసి. ఓకే, సో అదర్వైజ్ యూ కెన్ యూజ్ దట్ SD కార్డ్ అండ్ యూ కెన్ చేంజ్ ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆన్ ద రాస్బెరీ పై. ఇదేంటంటే IoT డివైజెస్ లా స్మార్ట్ డివైజెస్. ఓకే, సో ఏదైనా if you are doing any experiments you can use the Raspberry Pi. Okay, so next వచ్చేసి we have different types of ఇదని చెప్పిన. ఓకే, సో ఒకటేమో డెస్క్టాప్, ఒకటేమో సర్వర్. ఓకే, సో లైనక్స్ డెస్క్టాప్ అనేది అసలు మనం రియల్ టైంలో యూజ్ చేయం. ఓకే, ఇట్ కంప్లీట్లీ రన్స్ ఆన్ సర్వర్స్. ఓకే, సో బట్
మోస్ట్ పాపులర్ లైనెక్స్ డెస్క్టాప్స్ వచ్చేసి ఉబుంటు, ఫెడోరా, లైనెక్స్ మింట్, డీబియన్ అండ్ మంజారో. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా లైనెక్స్ డెస్క్టాప్ ప్రొవైడర్స్. ఇప్పుడు మన ఇండియాలో అయితే మొత్తం ఉబుంటు రన్ అవుతుంది. అంటే లైక్ మీరు ఇప్పుడు ఏ స్టోర్కి వెళ్ళినా కానీ లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తోనే ల్యాప్టాప్స్ అమ్ముతున్నారు, విండోస్ వద్దు అనుకుంటే. ఎందుకంటే విండోస్ తో పోతే మళ్ళీ మీకు 10,000 15,000 ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి చాలా మంది ఉబుంటు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నుంచి వెళ్తున్నారు. సేమ్ ఉంటుంది కదా, ఆల్ ది ఫీచర్స్. మీరు సాంగ్స్ చూడొచ్చు, యూ కెన్ ఎడిట్ ది ఫైల్స్, యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ద ఫైల్స్, యూ కెన్ ఎవ్రీథింగ్. వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డూయింగ్ త్రూ విండోస్ యూఐ, యూ కెన్ డూ ఇట్ త్రూ ఉబుంటు డెస్క్టాప్. ఓకే, సో మేజర్ వచ్చేసి సర్వర్స్ లోకి వస్తే రెడ్ హ్యాట్, సెంటోస్, ఉబుంటు సర్వర్, డీబియన్, సుసే లైనెక్స్. రెడ్ హ్యాట్ అండ్ ఉబుంటు ఆర్ ద మేజర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది మార్కెట్ ఉండే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ ది సర్వర్స్. ఓకే, సో మీరు ఖచ్చితంగా అందుకోసమనే developers.redhat.com లోకి వెళ్ళి సైన్ అప్ చేసి లాగిన్ చేసి యూ నీడ్ టు డౌన్లోడ్ ఇట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే వీ నీడ్ టు డౌన్లోడ్. ఓకే, సో అందరు కూడా గో అండ్ డౌన్లోడ్ వర్చువల్ బాక్స్. ఓకే, గూగుల్లోకి వెళ్ళి డౌన్లోడ్. ఓకే, వర్చువల్ బాక్స్ ఫర్ మీ విండోస్ అయితే విండోస్, మ్యాక్ అయితే మ్యాక్. ఓకే, లైనక్స్ అయితే అవసరం లేదు. ఓకే, విండోస్ మ్యాక్ అయితే వర్చువల్ బాక్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. లేదు అంటే యూ కెన్ ఆల్సో హ్యావ్ వన్ మోర్ ఆప్షన్, VMware. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ ఆర్ డౌన్లోడ్ VMware వర్క్ స్టేషన్ ప్లేయర్. ఓకే, సో రెండిట్లో ఏదైనా ఒకటి డౌన్లోడ్ చేయండి. విల్ ట్రై టు ఇన్స్టాల్ ఇట్ టుమారో. ఓకే, సో రేపు డౌన్లోడ్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. బట్ దీస్ ఏదైనా ఒకటి ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. ఓకే, సో నేనైతే ఎక్కువ VMware వాడతా. ఓకే, సో నాకు అది బాగా అలవాటు. ఓకే, సో వర్చువల్ బాక్స్ కంటే ఎక్కువ నేను VMware వాడతా, కానీ రెండు కూడా ఆల్మోస్ట్ సేమ్. ఓకే, సో యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ డౌన్లోడ్ ఎనీథింగ్. ఓకే, ఏదైనా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. అండ్ ఆల్సో ట్రై టు డౌన్లోడ్ రెడ్ హ్యాట్ డెవలపర్ వర్జన్ అండ్ ఆల్సో ఉబుంటు. ఉబుంటు అయితే లైక్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్. ఓకే, అదర్వైజ్ యూ కెన్ గో ఫర్ ఓకే developers.redhat.com. ఓకే, సో developers.redhat.com లోకి వెళ్తే యూ గైస్ కెన్ లాగిన్. ఓకే, ఇక్కడ లాగిన్ పేజ్ ఉంటుంది. యూ గైస్ కెన్ లాగిన్ అండ్ యూ కెన్ గెట్ ద సబ్స్క్రిప్షన్. ఓకే, మీరు సైన్ అప్ చేసుకోవచ్చు ఎవరైనా. యూ గైస్ కెన్ గెట్ ద సబ్స్క్రిప్షన్. ఓకే, లేదు ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ దిస్ ఆల్ స్టఫ్ అనుకుంటే యూ గైస్ కెన్ గో ఫర్ ఆల్మా లైనెక్స్. ఓకే, సో ఆల్మా లైనెక్స్ కూడా యూ కెన్ గెట్ ఇట్. ఓకే, సో ఎనీథింగ్. ఓకే, సో మీరు ఎంలో ఒకటి అండ్ డివిఎన్లో ఒకటి ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే చాలు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ గైస్ నీడ్ టు డూ. అవి రెండైతే టాస్క్లు చేయండి. ఓకే, వన్ ఇస్ టు డౌన్లోడ్ VMware ఆర్ వర్చువల్ బాక్స్ అండ్ ది ISO ఇమేజెస్. ఓకే, చేసిన తర్వాత విల్ కంప్లీట్లీ సీ హౌ టు ఇన్స్టాల్ అనేది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ నో హౌ టు ఇన్స్టాల్ యూ కెన్ డూ ఇట్, బట్ విల్ డూ ఇట్ టుమారో. ఓకే, అది ఖచ్చితంగా మనం చేస్తాము. కాకపోతే మీకు ఆల్రెడీ వస్తే చేసి పెట్టుకోండి. ఓకే, అండ్ ఐ విల్ బి హ్యాపీ ఇఫ్ సమ్ వన్ డిస్ప్లేస్ ఆల్సో. అంటే లైక్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత లైక్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత ఇన్స్టాల్ చేయడం చూపించినా ఐఎమ్ ఫైన్. స్క్రీన్ షేర్ చేసి. ఓకే, సో దట్ ఇట్ విల్ బి మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్. ఓకే, సో ఇది ఏంటంటే అన్ని నేనే చెప్తుంటే కూడా ఇట్స్ లైక్ బోరింగ్ థింగ్. ఓకే, సో ఏదో ఐ డోంట్ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ అ క్లాస్ రూమ్. ఓకే, విల్ మేక్ మోర్ యాజ్ అన్ ఇంటరాక్ట్. ఇప్పుడు డెవాప్స్ చూస్తారు కదా మీరు, ఇట్స్ మోర్ కైండ్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, సో ఇది కూడా విల్ డూ ఇట్. ఓకే, వన్స్ వీ మూవ్ ఆన్ టు ది కమాండ్స్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఆఫీస్ ఎన్విరాన్మెంట్. అంటే లైక్ విల్ హ్యావ్ ట్రబుల్ షూటింగ్ ఎట్లా చేస్తాము అదంతా కూడా లైక్ విల్ మేక్ సమ్ VMs. ఓకే, అవుట్ ఆఫ్ దాట్ విల్ ట్రై టు డూ ఇట్. అందుకనే ఫిజికల్ మెషిన్ అని చెప్పిన. బట్ యా, ఎనీ హౌ విల్ ట్రై టు డూ ఇట్ ఆన్ అ వర్చువల్ బాక్సెస్.
ఓకే, యా దట్స్ ఇట్ గైస్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వైరీస్ మీరు టెలిగ్రామ్ లో, సారీ నాట్ టెలిగ్రామ్, వాట్సాప్ లో మన గ్రూప్ ఉంది, వాట్సాప్ లో పింగ్ చేయొచ్చు. అందరికీ కూడా ఎవరైతే అఫీషియల్ ఈమెయిల్స్ ఇచ్చినారో ఆ అఫీషియల్ ఈమెయిల్స్ కి మీకు రికార్డింగ్స్ వస్తాయి. ఓకే, యూట్యూబ్ ప్రైవేట్ లో ఉంటాయి అవి. ఓకే, యూట్యూబ్ ప్రైవేట్ లో ఉంటాయి. అండ్ ఆల్రెడీ చెప్పినా మీకు Jan 31 వరకు ఉంటుంది యాక్సెస్. ఓకే, సో Jan 31 తర్వాత రివోక్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ట్రై టు చెక్ దోస్ వీడియోస్. అంటే క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత నా ఐడియా ఏంటంటే అసలు Jan 31 వరకు మీకు జాబ్ రావాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ వీ నీడ్ టు వర్క్. ఓకే, సో లేదు అనుకుంటే లైక్ ఇట్ విల్ గెట్ రివోక్డ్. ఓకే, సో యా గైస్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వైరీస్ అదే వాట్సాప్ లో పింగ్ చేయండి. దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ సెషన్.